Hello guys, we're here in Warsaw in this beautiful park. It's an amazing September day and I'm here with a very special guest who is Max, right Max? Can you introduce Maximilian Philipp. Bitte. Maximilian Philipp, right? Bitte. Yeah. As you can imagine, his Muttersprache or mother tongue is German. We're going to talk about language learning and many other things. But before we do, please, Max, can you introduce yourself in English? Thank you so much, Luca. I would love to. So my name is Max, and I'm happy to be here with Luca. And it's a lovely day, like you said. I do coaching for young guys on YouTube, but we'll talk about that a bit later. Today, I think we'll be focusing on languages, right? Yes, we're going to talk about language learning and in particular about the adventure of this man through 5 or 6 languages, right? Because I think you've learned 6 languages. Is that correct? Technically. Technically, okay. Du hast auf jeden Fall 6 Sprachen gelernt. Ja. Deine Muttersprache ist Deutsch und dann was noch? Polnisch, meine Vatersprache. Ja. Englisch, meine College-Sprache. Ja. Französisch, meine Drehbuchsprache. Drehbuchsprache, okay. Italienisch, meine Lieblingssprache. Natürlich. Und Spanisch habe ich auch mal gelernt, aber jetzt nicht mehr so aktiv im Kopf. Super. Und wir werden darüber sprechen. Also, aber, wir haben uns kennengelernt. Wann, wie und so weiter und so fort. Ich glaube, es war 2021, mein Lieber. Ja, stimmt. Und das war nach vielen Jahren, wo ich endlich mal die Eier hatte, den Mut hatte, dir eine Message zu schreiben, weil ich habe eigentlich schon seit 2011 weiß ich von dir und kenne ich dich aus dem Internet, aber erst 2021 habe ich dann endlich dir eine Message geschrieben, um dich kennenzulernen, und dann haben wir uns ganz ziemlich schnell getroffen eigentlich und kennengelernt. Also du hast dir gesagt, Luca ist in Town, Luca ist in Warschau. Exactly. Ja, und du hast mir eine Nachricht geschickt und du hast mir gesagt, du warst ein bisschen überrascht, dass ich dir geantwortet habe, oder? Ja, ich war auch ziemlich aufgeregt, dich kennenzulernen. Ja, ich auch. Ich auch. Du? Ja. Du warst doch nicht aufgeregt. Weißt du was? Ich liebe es, neue Menschen auf jeden Fall kennenzulernen. Aha. Und ich glaube, okay, ich bin kein Stern. Ich bin Luca, der hat keinen Bock, andere Leute kennenzulernen. Das stimmt überhaupt nicht. Ich wollte dich kennenlernen. Du hast mir eine Nachricht geschickt. Ja. Du hast mir gesagt, ich habe eine Leidenschaft für Sprachen oder sowas. Ich kann mich nicht daran erinnern. Ja. Aber ich habe mir gesagt, okay, wir können ein bisschen quatschen. Also über Sprachen, über Warschau. Und jetzt sind wir Freunde geworden. Und ich komme ganz oft hier nach Warschau. Ja. Und ich liebe es, mit diesem Mann Zeit zu verbringen, hier in Warschau. Ja? Freut mich, ja. Ich bin auch froh, dass wir kennen uns zwar eigentlich erst seit 4 Jahren, aber es fühlt sich an, als wären es 10. Ganz genau. Wir haben schon viele Sachen erlebt gemeinsam. Ja, stimmt. Wir haben uns, ich glaube, wir haben auch in Rom ein bisschen Zeit verbracht. Du hast ab und zu wohnst du auch in Rom, oder? Ja, also wohnen oder du verbringst ein bisschen Zeit in Rom. Ja, genau. Vor allem während der Pandemie habe ich in Rom gewohnt. In der ewigen Stadt. In der ewigen Stadt. In der ewigen Stadt. Und man hat ja damals leider Masken tragen müssen, also auch an der frischen Luft in Rom. Stimmt, die Italiener waren ein bisschen crazy. Übergeschnappt. Ein bisschen, sind wirklich ein bisschen übergeschnappt. Aber und jetzt bin ich aber wieder mehr in Warschau. Aber ich liebe Rom und ich fahre immer noch gerne nach Rom. Okay, deine Eltern, die wohnen da, ja? Genau, meine Eltern wohnen da. Und wir werden uns bald auch in Rom wiedersehen, ja? Hoffentlich. Ja, das ist der Plan, mein Lieber. Ich drücke die Daumen fest. Okay, also du hast mir gesagt, du kanntest mich auch, also du hattest meine Videos auf YouTube gesehen. Kennst du auch andere Polyglotten? Du hast mir gesagt, du hattest eine Leidenschaft für Sprachen. Du hattest eine Phase. Also ich glaube, es war mehr eine Träumerei. Es war keine wirklich ernstzunehmende Polyglottenphase, in der ich jetzt ganz viele verschiedene Sprachen gelernt hätte. Ich habe damals Spanisch gelernt, zu dieser damaligen Zeit, 2011, 2012. Und ich habe mir irgendwie ausgemalt, dass ich mal viele Sprachen sprechen werde. Ich habe eine Bucketlist mir gemacht, was ich alles erreichen will. 100 Positionen, die ich vor dem Ende meines Lebens erreichen will. Und da stand unter anderem drauf Japanisch, Russisch und Hebräisch lernen. Okay. Aber keine dieser Sprachen habe ich jemals wirklich gelernt. Insofern, glaube ich, war das mehr eine Träumerei. Ja, ganz genau, ganz wie ich. Ja, genau. Dasselbe. Ja, du träumst nur. Nein, aber im Allgemeinen in der Schule erinnere ich mich,
ich mich, dass ich eine Liste von Sprachen hatte, die ich erwerben wollte, die ich lernen wollte. Ja? Und dann habe ich auch gemacht. Ich meine, nicht 100 Sprachen, aber ein paar Sprachen habe ich gelernt. Ja, genau, also nur ein paar. Aber du hast ja tatsächlich deinen Worten Taten folgen lassen. Ja, ich nicht so sehr. Ja, stimmt, aber es ist meine Leidenschaft. Es war meine Leidenschaft, es ist auch mein Job geworden und dann es ist ein Privileg, es zu tun. Also Sprachen, sagen wir, rund um die Uhr zu sprechen und zu üben und so weiter und so fort. Du hast nichts anderes im Kopf. Ich habe etwas anderes im Kopf, aber darüber werden wir ein bisschen Schach, ein bisschen Astronomie. Ein bisschen Schach, Astronomie, natürlich, ja, das stimmt. Wie weißt du das? Der kennt mich. Okej, no dobrze, jesteśmy tu w Warszawie, tak? I powiedziałeś, że to jest Vatersprache, to znaczy, że twój tata jest Polakiem, tak? Tak. Więc ty jesteś Polakiem i ty jesteś... Po tacie jestem Polakiem, tak. No dobra, i więc będziemy rozmawiać o tym. Więc to jest, powiedzmy, język dosłownie ojczysty, w takim dosłownym sensie, ale po polsku oczywiście język ojczysty oznacza też, że jesteś native'em, ale ja nie jestem native'em polskiego języka, bo chyba jednak kluczowy aspekt, który determinuje, czy jesteśmy native'em z jakiegoś języka, to jest właśnie, gdzie wyrastamy, gdzie chodzimy do szkoły. A nigdy nie chodziłem do polskiej szkoły i nie wyrastałem w Polsce. Tylko... Ale elokwentnie mówisz, jesteś bardzo elokwentny. Jak to rozwija się? To znaczy, że ja wiem, oczywiście to bardzo ciekawa historia, że od samego początku, na przykład nawet jeżeli twój ojciec, twój tata mówił do ciebie po polsku, jeżeli ty na przykład spędzałeś troszeczkę czasu co rok w Polsce z babcią, przybranie i tak dalej, wiesz, otoczenie takie, wiesz, szczególnie lato, powiedzmy, że to nie wystarczyło, żeby mówić elokwentnie, jak ty to robisz teraz. Więc jestem bardzo ciekawy, bo na początku chciałem wiedzieć, jak to funkcjonuje, bo ludzie myślą być może, że jeżeli twój tata mówi do ciebie od samego początku, tak, od dzieciństwa, taki język serca i tak dalej, więc to jest gwarancja tego, że będziesz mówić bardzo dobrze, ale to w ogóle nie jest, bo to zależy od otoczenia i tak dalej. Możesz... Znaczy to nie zależy może od otoczenia tyle, co od poszczególnego człowieka, bo na przykład mój brat wyrastał w tym samym otoczeniu, a mówi inaczej po polsku. Ja myślę, że mój polski jest teraz jaki jest, no bo teraz już mieszkam wiele lat w Polsce, już 10 lat. Już 10 lat. Ale jako dziecko jeszcze nie mówiłem tak dobrze po polsku, brakowało mi dużo słów, byłem w stanie mówić z ojcem o takich podstawowych tematach, jak na przykład jak było w szkole, albo o jedzeniu. Natomiast teraz już załatwiam wszystkie sprawy po polsku, no bo mieszkam w Polsce, więc jak muszę iść do urzędu, no to załatwiam też. Ja to doświadczyłem. Wiedziałem, jak ten facet, operuje w tym otoczeniu, ale oprócz tego to jest bardzo zabawne, i ciekawe w każdym razie, że super, mówisz bardzo dobrze i tak dalej, teraz mówisz elokwentnie, ale jeśli chodzi o ortografię na przykład, bo ja poznałem na przykład faceta, on z Francji, który przeprowadził się do Włoch, kiedy on miał być może 5 lat, coś takiego, nie był w ogóle w stanie pisać, tak? Po francusku. Co się stało, jeśli chodzi o twój polski na przykład? To prawda. Jesteś w stanie na przykład umiesz pisać bez problemów teraz, albo nie? Tak. Bo to jest coś, czego się nauczyłem troszkę później. Jako nastolatek miałem taką tutorkę, taką panią, z którą... W Niemczech, jeszcze w Monachium, tak, ale Polkę, która była wtedy moją tutorką i powiedzmy nauczycielką, bo nawet udało się wtedy w ramach mojej matury. W ramach mojej matury, zobaczycie. No w ramach matury jakby ustalić, żeby polski był oficjalnym przedmiotem, który był uznany przez szkołę, do której chodziłem, która się nazywała Munich International School. I tam myślę, że podczas właśnie nauki z tą panią moja ortografia w ogóle zaczęła istnieć, prawda? Bo ja wcześniej tylko mówiłem ustnie po polsku, a teraz jestem w stanie pisać i czytać normalnie. Tak. Super, masz the whole package. Sono ben fornito. Ben fornito, tak. Co jeszcze chciałem cię zapytać? Więc to znaczy, że ty, jeśli chodzi o... Ty rozwijał się twoja umiejętność polskiego
rozwijałeś się z biegiem czasu i ponadto fakt, że jesteś tu, jak to zmieniło się? W sensie, teraz jesteś oczywiście w Warszawie, poznałeś bardzo dużo ludzi. Myślisz, że to jest taki... Jakie są takie wady i zalety? No nie, to są wady i zalety. Jak to było dla ciebie mieszkać tu? W sensie, teraz mówisz prawie jak Polak. To znaczy, że ja to widziałem. Nawet jeżeli nie jestem Polakiem, widzę, że ty mówisz prawie jak Polak i jestem pewny, że większość ludzi myśli, że jesteś Polakiem, jeżeli nie pytałem. Tak, masz w sklepie na pewno tak, ale jak jestem nie tylko w sklepie, aktorem, jakbym siedział i teraz omawiał jakiś scenariusz czy coś takiego, no to wtedy już może prędzej wyjdzie, że nie mam do końca ten sam level, poziom jak native, powiedzmy. Ale prawie. Ale muszę się przyznać, że wiele książek po polsku nie przeczytałem. A to jest bardzo interesujące, to ciekawa historia. Tak. Dlaczego? Bo to nie interesuje cię, bo być może nie masz czasu, scrollujesz cały czas na Instagramie. Chyba niestety za mało czytam. No to jest normalne, wiem. Myślę, że większość ludzi nie czyta. Zawsze mówię, że czytanie odgrywa ogromną rolę, jeżeli chcesz mówić elokwentnie, nie tylko płynnie, ale to zależy od, No i jeszcze chciałem jedną rzecz powiedzieć, taką ciekawostkę, bo z tym polskim było też tak, że polski jest na tyle trudny język, że mimo to, że to jest mój drugi de facto język, którego znam od początku życia, to polski jest na tyle trudny, że można go łatwo, i przynajmniej ja mogę go łatwo stracić, bo wiem z własnego doświadczenia wiem, że jak mieszkałem w Stanach, to w ogóle nie mówiłem po polsku. Nie było okazji, bo z ojcem miałem sporadyczny kontakt. Z mamą oczywiście częściej rozmawiałem przez telefon i troszeczkę pamiętam, że ten polski zaczynał mi uciekać, że szukałem ciągle słów, że nie byłem w stanie się dobrze wypowiedzieć. Ale teraz oczywiście, potem po powrocie byłem w stanie to przywrócić, a nawet jak jestem 5 tygodni na przykład poza Polską, to też wiem, że na przykład będę potrzebował chociaż dzień czy dwa, żeby wejść znów w ten język, bo to jakoś tak jest. Języka. Tak, oczywiście. Tak. Dobra, dobrze. Bardzo ciekawe. Okay, so fantastic. So as you can see, every individual has a story, and language learning is not linear, meaning, okay, well, you can, Max is German, Polish, so he must be speaking perfectly both languages. That's not true. Depends on the person, depends on the family, depends on your life circumstances. Now, if Max had lived, say, the whole life in Munich, maybe his Polish would be decent, but nowhere. Absolutely. Right? Depends on your life circumstances. And also, it's a very interesting thing that your brother did not develop the skills that you have right now because of different life choices too. Yes. Right? So let's talk about life choices, let's talk about life circumstances, and let's speak, well, we're already speaking English, so it's pretty obvious. Max speaks great English, and can you tell us a little bit how that happened and your experience, because you lived in the States for quite a while, maybe for 5 years, 6 years, I don't remember. You lived 4 years. Both like East Coast and West Coast? Yeah, I did. So can you tell us a little bit about that? College, living in the East Coast, is it different from the West Coast and everything in between? Absolutely. So, yeah, my English is it started around 10 years old, actually, when I first came in touch with the language, because it was 5th grade in Germany. After 4 years of elementary school, you go into gymnasium, right? And then 5th grade onwards, that's usually, back then at least, when people started learning English. So that's around age 10 when I was not first exposed, but when I first actively started learning English. Obviously, I grew up in the 90s and early 2000s where the pop culture was very much American. And so I was exposed to English even through TV and all that. But English has become, I think also for you, a language that I probably use more than any other language. Yeah, and even to the extent where I even think in English also. Maybe I still think more in German, and maybe I dream in German, I think, but English is the dominant language. Very dominant, very dominant. Yeah. Like I said, I think it has to do with all this culture and content we consume in it, right? So I love English, and I remember going to the States when I was 18, 19. I mean, going there for college
and being in this very American mode and striving to sound super American. Like me, exactly. I didn't go to the States at that time. Right. That was the point. Yeah, you really wanted to sound or be like an American almost. Yeah, right? yeah. Why was this myth of wanting to sound or like an American? Was it because you really idolized the United States? I did. I went through a phase there where I thought this is the shit, Like, you were wearing a Texan accent. They were going around. No, not like a Texan accent, but definitely trying to sound super American, trying to fit in, idealizing everything about it. But I got the college experience, which is not the real world, everyday, Americana experience. You were a part of a fraternity, right? Yes, I went to Syracuse University, which is in the Northeast, and Syracuse is a pretty big party school. So being part of a fraternity is one of the first things you might do when you go there. And I was one of the few Europeans at that university. It's not a very international university. So they call you the Geist. They talking about that. Geist was my nickname in my fraternity. They called me that because I almost died getting too drunk on first night. When first night meaning the process when you start joining the fraternity. So you were blas, they say in German. You were blas. I was super. They say blas wie ein Geist. In Italian we say pallido come un fantasma. Blas wie ein Geist. We say in Kann man Italian. sagen. Aber es ist keine feste Redewendung. But anyway, yeah, so I was super, super pale. I mean, super white, right? Like they thought I was going to die. They call it the Geist. And then that's why they called me Geist. They looked it up on the dictionary. Right. And then they say ghost in German. Right. And then everybody would have these nicknames, right? And then they would always ask you, "Hey Geist, why do they call you Geist?" And you would have to answer with what they had prepared for you back then. And you would always say, "They call me Geist because I was white as a ghost on first night." Okay. So that was the official answer to that question. So apart from almost dying, that was the rest of the experience. Like what did it teach you? How did you learn? I think we could say a lot of things about the experience, because a lot of the things I'm doing now are related to helping young men overcome their fear, has to do with my own experience and being locked in fear back then. I was insecurities, super insecure. On the one hand, my American experience was a dream come true, kind of like what you see in the movies, with all the parties and everything. Like apple pie. Because I was part of that. I was in that fraternity that had parties all the time, and that had, American pie, not apple pie. I said apple pie. American pie. Well, let's not go there. But you had fun, but you also had your because looking back, you remember the good things, but you also we have to keep in mind about both. Remember, well, apart from dying, were there any other things you remember were kind of awkward or obstacles that once overcome, you look back and you say, well, this made me the man I am today? To be honest, I think the man I am today is the result of many years of just becoming older, more mature, and gaining more experience. Back then, there were not some sort of big watershed moments that all of a sudden turned me around into somebody else. That's more of a long process of maturation, kind of like a good wine. But of course, but it was a very interesting time. It was definitely very, very important in my life. Otherwise, I wouldn't have that sort of American edge or whatever, or like this little part of me that is a bit American, I guess. 4 years, right? Like 3 years at Syracuse. Then I graduated with my bachelor's in finance from the business school there, and then I went to LA for one additional year, which was part of the student visa, where they give you that 1 year. They give you that chance to find a job in the U.S. and potentially then convert that into a working visa. But I didn't go down that route. So you had West Coast and East Coast. Which one do you like the most? Well, different experiences, probably both. Well, very different experiences. Also because on the East Coast, I was in college. I was in that bubble of that campus, of course, and everything. Yeah. On the West Coast, I lived in Santa Monica, 15 blocks from the Pacific Ocean, which is gorgeous. Weather always nice. 300 days of sun. You don't see the rain. Became a bit monotonous actually from that point of view, but it was super cool. We went to a bunch of movie premieres. I saw Quentin Tarantino in flesh. Lots Flesh of cool, and blood. Wow, Flesh and blood. Because you like it, right? You like cinema. Very much. And we just watched a really nice movie last night. Anora. I say Anora in German. Even I don't know why it comes out in German. Anora. Yeah, that was a great film. But
Yeah, so back then I loved that experience, but LA lasted about a year, and then it came to an end, and I decided actually that it was time to go back to Europe and start fresh. And here we are, guys, in Warsaw. That's right. Ok, merveilleux. Alors là, on va parler en français. Je sais que tu es un perfectionniste, donc tu devrais parler parfaitement, mais tu es un peu rouillé parce que ça fait combien de temps que tu parles plus français? C'est quand la dernière fois que tu as parlé français? Avec moi hier. Un peu. 2 phrases, on a dit 2 phrases. Oui, mon français en ce moment est très primitif. J'ai commencé avec le français il y a beaucoup d'années, quand j'avais 14 ans environ, et c'était en école, à Munich. À Munich, exact. À Munich, en Allemagne. En Allemagne, Munich International School. Et mon projet primaire de France avec le français était à Montpellier, quand j'avais environ 27 ans. Donc 13 ans plus tard, donc tu as commencé le français à l'école à l'âge de 14 ans, et après tu l'as appris mais tu le parlais pas. Tu parlais pas français très bien. Non. Et donc après tu t'es dit, ok, je vais à Montpellier pour étudier le français. Oui, c'est ça. Mais vas-y. Oui, j'avais envie de améliorer mon français. J'ai choisi Montpellier parce que c'est une ville très jolie et petite. Petite, oui. Pas comme Paname, pas comme Paris ou Lyon, Paris surtout. Tu sais. Voilà. Et qu'est-ce que tu as fait au juste? Qu'est-ce qui s'est passé? À l'époque, j'avais le projet d'écrire un scénario pour mon premier film, parce que à l'époque, je rêvais de faire un film, de devenir régisseur et écrivain des scénarios. Multilingue, régisseur multilingue. Bah, tu es un peu rouillé, mais tu parles quand même, tu t'exprimes bien en français, tu es en train de me dire tout ce que tu veux. En plus, et ça c'est très important pour les gens qui nous écoutent maintenant, beaucoup de gens ont la trouille, on dit la trouille, ils ont peur de parler, surtout devant une caméra, mais en général avec d'autres gens, parce que il s'agit toujours de ce perfectionnisme qui vient de l'école, qui vient de nos parents, du système en général, mais toi tu parles sans problème, donc ça j'apprécie beaucoup les gens qui le font de toute façon, qui parlent, même s'ils sont un peu rouillés entre guillemets. Et tu m'as dit en fait... tu es très kind. Merci, je suis très gentil. Très gentil. Très gentil. Tu m'as dit en fait que quand tu étais à Montpellier, tu as fait un cours intensif. Est-ce que c'était intensif? Est-ce que c'était 3 heures par jour? Qu'est-ce que tu faisais au juste? À Montpellier, je faisais des cours, des rencontres individuelles avec des jeux, avec des gens locaux. Ah, ok. Oui, des profs ou à l'époque, j'étais assez active sur Couchsurfing. Donc tu avais pas des cours privés avec des profs avec qui tu parlais et qui te corrigeaient. Est-ce que tu avais Exactement. Des rencontres comme ça, juste pour parler, faire quelques notes. Tu prenais des notes. Oui. Ok. Est-ce que ça a été utile? Est-ce que c'était utile? Oui. Bah ouais. Voilà, le résultat, c'est que ce mec parle français maintenant. Bah, tu peux revenir au français très vite si tu voulais, non? Tu pourrais tranquillement regarder des vidéos, parler. Oui. Évidemment, mon compréhension. Ma compréhension est plus fort que ma. Bien sûr. Mais, ça c'est normal. Oui. Mais en fait, ici à Varsovie, il y a aussi des groupes francophones. Il y a une soirée francophone où je vais de temps en temps. Okay. Et il y a beaucoup de possibilités. Beaucoup de possibilités. Moi aussi, je connais quelques personnes françaises ici à Varsovie. J'ai quelques amis françaises. Alors, il ne manque pas des opportunités. Je voulais conclure, je voulais dire que le fait que toi tu allais à Montpellier pour pratiquer la langue, ça a aidé énormément ou non?
C'est-à-dire, quand tu es allé à Montpellier et tu as fait ça pendant 2 mois, 3 mois? 4 mois. 4 mois. Est-ce que ça a aidé de le faire de façon intensive, dans le sens que tu étais à Montpellier et tu parlais français tous les jours? Oui, oui. Presque toute la journée. Oui, c'est ça. Et donc, ça a amélioré... J'ai aussi parlé assez l'anglais avec mon colocataire. Coloc, tu peux dire aussi coloc, avec mon coloc en français. Il venait d'où, ton coloc? De Lyon. Ah, de Lyon, il était français. Ouais, ok. Ouais. Bah, excellent. Donc, comme vous voyez, même si il est un peu rouillé, il s'exprime très bien en français et dans d'autres langues étrangères. Ok, bon, excellent. Allora adesso parliamo in un'altra lingua latina o romanza che tu ami molto, che è anche la mia lingua madre, cioè l'italiano, giusto? Cioè la lingua più bella del mondo. La lingua più bella del mondo è quello che si dice, no? La lingua di Sofia Loren, Benigni, eccetera, eccetera. La lingua che fa musica a mie occhi. È musica per le mie orecchie. Per le mie orecchie. Letteralmente si dice è musica per le mie orecchie quando vuoi parlare di una lingua, ma anche, per esempio, se dici qualcosa... Ti faccio un complimento, no? Max è l'uomo più intelligente di Varsavia e tu, è musica per le mie orecchie. Ricordati questo, te la ricorderai. Al parco, non mi ricordo come si chiama sto parco, come si chiamano? Riesco a Ujazdowski. Vabbè, quello lì, insomma, che è difficile da pronunciare. Anche dopo 15 anni di polacco io mi perdo, con certe parole mi perdo, ma lui le pronuncia in maniera impeccabile. Allora, impeccabile. Impecchi si dice in francese. Allora, dunque, come è cominciata la tua storia con l'italiano? La so, ma loro non la conoscono. D'accordo. Allora, mia storia con l'italiano comincia nel lontano 1222. No, nella mia infanzia, come si dice? Infanzia, perché mia mamma parla benissimo l'italiano da che lei ha studiato a Roma e a Sassari. Sassari in Sardegna, Sassari in Sardegna, sì, per chi non lo sa. In Sardegna, esatto. E mia mamma... Salutiamo gli amici della Sardegna. Vai. Ce ne hai tanti? No, però magari c'è qualcuno okay. Magari c'è qualcuno che ci guarda dalla Sardegna e dice la mamma ha studiato a Sassari, perché non si parla mai di Sassari, Roma, Milano, sempre le stesse. Sì. Ma Sassari adesso è diventata speciale. Vai, ok, allora siccome sono cresciuto a Monaco di Baviera e Monaco è abbastanza non lontano dall'Italia, ci siamo andati in Italia spesso. Andavamo spesso in Italia. Puoi dire, siccome Monaco di Baviera era vicino, non ti ricordavi la parola vicino, quindi hai usato non lontano. Queste sono meravigliose tecniche. Quando io non mi ricordo una parola, cerco di dire l'opposto, no? Se ad esempio non mi dico, che ne so, daleko, che vuol dire lontano, dico non vicino. Che è meraviglioso. Avete visto in diretta le tecniche per continuare a parlare anche quando non hai una parola che è nella testa. E un'altra cosa che volevo dire a suo non a suo discredito ma a suo beneficio, adesso non mi viene neanche a me, è che passare da una lingua a un'altra non solo non è facile, ma lascia un residuo nella testa. Quindi lui ha appena parlato francese e quindi parole francesi gli arrivano, quindi a sé per dire abbastanza. Quindi voi che ci state ascoltando adesso sappiate che parlare 5 lingue una dopo l'altra is no easy feat, come si direbbe in inglese, non è una cosa facile da fare. No, scusate, ho aperto una parentesi, lo sto interrompendo, lui cerca disperatamente di raccontarci la storia e io intanto continuo a interromperlo con cose prettamente inutili. Va bene lo stesso. Non è inutile. Non è inutile, vabbè. Ok, allora dove eri rimasto? Eri rimasto che tua madre adorava l'italiano, passava molto tempo a Roma, la famosissima Sassari. Sì. E poi che è successo? E poi diciamo che tutte le mie vacanze estive, tutte le mie vacanze estive. Tutte le mie vacanze estive, o la più parte, ho passato in Polonia e poi in Italia. Okay.
Prima la raccolta di funghi in Polonia, esatto. E in Italia sulla spiaggia si passava dai funghi alla spiaggia. Prima i funghi a luglio e poi la spiaggia ad agosto in Italia. Esatto. Perché in Polonia la raccolta di funghi, come si dice la raccolta di funghi in polacco? La famosa grzybobrania, no? È una tradizione. Tra l'altro è molto interessante, un'altra chicca culturale, che in Polonia non hai bisogno di una licenza per raccogliere i funghi, in Italia sì, e sono morte varie persone perché hanno raccolto i funghi sbagliati, mentre in Polonia ne raccolgono e poi speriamo bene. No, mia nonna sapeva, l'esperta mondiale, sapeva specificamente quali funghi sono, certo, altrimenti non saresti edibili, qui. Quale non sono bello edibile, commestibili in italiano. Come? Commestibili. Quali sono commestibili o non pericolosi. Infatti è ancora qui in carne ed ossa, lo vediamo, altrimenti sarebbe stecchito morto con una manita falloida che lo avrebbe ammazzato. Ok, troppo complicato questo. Troppe informazioni. Ok. Allora, sì. Diciamo che la seconda metà delle mie vacanze estive erano passate in Italia di solito. Allora, ma poi Roma è diventato la città dominante. Il tuo quartier generale. Sì. Sei passato comunque, mi veniva in mente, dai funghi alle conchiglie della spiaggia, lo sai quando raccogli le conchiglie sulla spiaggia? Cosa sono le conchiglie? Le conchiglie sono quegli oggetti che se te li metti sull'orecchio senti il riverbero del mare. Sei passato dai funghi alle conchiglie nell'arco di qualche settimana. E poi Roma è il tuo quartier generale. Ok. Oh man. Siamo passati da un'intervista estremamente seria sul destino dell'umanità al passaggio fra conchiglie e funghi. Grazie a te, perché tu sei un animatore splendido. Esatto. Allora, ok. Quindi, faresti un bel cabarettista. Speri bene, magari ci posso provare. Ok, quindi torniamo indietro. Faccio una ricapitolazione molto generale. Sì. L'italiano era la lingua che ascoltavi perché andavi spesso in Italia, ok? Sì, ma a questa l'epoca a quell'epoca non parlavo niente. Quando è che hai cominciato ufficialmente a imparare? Qualche anno fa. Quando hai visto Luca Lampariello su YouTube? Hai detto, questo Lampariello è un tipo figo, voglio imparare a parlare come lui. Sì, anche questo, ma comunque con più ambizione durante la pandemia, perché ho passato parecchio tempo a Roma. E noi ci siamo visti un sacco di volte a Roma, abbiamo parlato, lui comunque parla ancora bene italiano, poi ovviamente davanti alla telecamera è un po' più stressante, ma quando siamo fuori dalla telecamera parla ancora meglio, molto fluido, e quando era a Roma aveva preso proprio, sì, era così, lui parlava filosofeggiava sul senso della vita. Adesso sono anche arrugginito un po', certo, normale. Perché gli ultimi 2 anni ho passato non tanto a Roma, non più, perché la pandemia è finita. È passata, grazie a Dio. Sì. E comunque vi voglio dire che quando lui era a Roma 2 o 3 anni fa e imparava attivamente l'italiano, si appuntava come me un sacco di cose sul taccuino. L'ho visto che si studiava i video su YouTube, perché quello che conta non è solo guardare e consumare, ma anche guardare e consumare attivamente. Quindi cercavi di appuntarti le cose, di ripeterle. Poi lui adora quando uno usa certe espressioni, se gli piacciono le ripete 5 volte al giorno, se non 10, come me. Quindi ripetiamo tutto il giorno parole, che ne so, in tedesco, espressioni simpatiche in polacco, tedesco e tutte queste lingue. Ok. Adoro queste cose, adoro le parole, i giochi di parole, giochi di parole, espressioni. Esatto. E quest'uomo parla bene l'italiano e tante altre lingue. Allora, vabbè, abbiamo parlato un po' in italiano, ci sono anche altre lingue romanze che lui parla, il francese, y también has estudiado español un poco, ¿no? Un poquito. ¿Cuándo estudiaste español? ¿Y hace algunos años? Hace
30 años. Più, Más que 10 años. Más que 10 años. Ya hace más que 10 años. Otra vez es muy complicado pasar del francés al italiano y ahora del italiano al español, porque se te ocurren palabras en todos los idiomas, ¿no? Es que es totalmente normal. Tiene la cabeza que está a punto de explotar este hombre. Pero lo has conseguido muy bien, Tú me comprendo. Yo te comprendo, Pedro, te comprendo. Ese es algo que se dice. ¿Tú me comprendo? Tú me comprendes, se dice, tú me entiendes. Tú me entiendes. Yo te entiendo perfectamente. Yo te entiendo. El mío dolor. De tu dolor. Dolor de cabeza. Okay, guys, so you got a sample of a few languages. We wanted to speak about, not just about language learning and how he's learned languages, which is, of course, interesting, but also some of the experiences of the interesting experiences he's lived as a person, as a citizen of the world, living in the States, learning languages as like a bilingual kid and everything in between. Mm-hmm. So thank you very much. Before we conclude, where can people find you? So I have a YouTube channel called Max Orlevich, just like, Luca Lampariello, nothing fancy there. And I have started to make videos on how to help young men overcome their fear, and also just not waste a lot of time, because that's my mission, is to help people not waste time, because I feel like I have wasted a lot of time in my 20s being stuck in fear and not doing the hard things, right? Like, we have to challenge ourselves. We have to face our fears if we want to become interesting people who can have interesting conversations like this one. Yeah, and you can find all the information of his channel or about his channel in the description down below, in the pinned comment. And by the way, I have also made a couple of interesting videos, not only about language learning, but mostly about my life as a person. Yes, exactly. Sorry, I forgot to mention. So I made a video with Luca already that is also on my channel, so please go check it out. It will also be linked in the description below, because that's where we speak about a side of Luca that a lot of you might not know, right? Nobody knows. Seen it, and Luca has been super courageous, I would say, sharing very intimate sort of stories about his upbringing, his father, and there's a lot of cool similarities between language learning and becoming a man, I guess. Yes. Well, that's it, guys. Hugs and much love from Warsaw. Happy language learning, and I'll see you in the next video. Bye-bye. Voilà. Entonces, espera. Madre de Dios, qué chicas más bonitas. Qué chicas más bonitas que pasa aquí por Varsovia, que sean polacas, francesas, italianas. No te puedes imaginar, una belleza. Gitanas también. Yo haría de todo, ¿eh? Ostia. Hello, guys. I'm here in Warsaw in a beautiful park with this very special guest who goes by the name of... goes by the name of MAX. The Petrifier. Okay, I'll say my full name. Sí.